Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. If you have ever wondered whether a vegan diet could provide enough energy and nutrition for high physical activity, you will have the answer by the time you finish watching this show. Athletes' Plant-Based Whole Food Diet from Nutrition Professor Tamari Hagenberger, Vegan, Part 102, Colard-Powered Buddha Bowl. Follow us to find out more about this exciting recipe. No to vegan? Feel how hot the sun is in summer? In hell, the fire will be millions times hotter for you. If you like to greet someone from Fiji with hello, just say Bula. I am Roluni, the gentle and hospitable people from the beautiful Pacific Islands of Fiji, pray with you for a compassionate and benevolent vegan world to bring long-lasting peace to our planet. Welcome to our show, Athletes' Plant-Based Whole Food Diet from Nutrition Professor Timothy Hagenberger, Part 1 of 2, Collard-Powered Buddha Bowl. We are pleased to have Professor Timothy Hagenberger back on Supreme Master Television. In her previous show, Professor Timothy Hagenberger, Peaking with Plant-Based Sports Nutrition, she showed us how a plant-based whole food diet helps athletes to achieve optimal health. You can find this 3-part show by going to suprememastertv.com and using Professor Timothy Hagenberger as a keyword to do a quick search. She is an American registered dietitian nutritionist with a master's degree in public health, a nutrition professor at Cosumnes River College in Sacramento, California, as well as a certified exercise physiologist through the American College of Sports Medicine. Professor Hagenberger published her vegan cookbook, The Foodie Bar Way, to inspire people to prepare simple, delicious and nutritious vegan meals through marvelous methods. It is tailored for people who are short of time, money and experience in cooking by providing plenty of options to accommodate their needs and keep even the pickiest of eaters looking forward to their next meal. She uses no or very little salt in her cooking, as most people are over-consuming sodium in the United States. Professor Hagenberger said, "High sodium intake can damage blood vessels, contribute to hypertension, lead to dehydration, and even increase the loss of calcium through urine." She also does not use refined sugar or oil. Our camera crew tasted the food after filming this cooking demonstration and they said it was really delicious. Let's sit back and enjoy the show. Today we're going to make a collard-powered Buddha bowl. Let's start with the collard greens. We picked these outside. These are the beautiful purple tree collards, and I've just rinsed them, and now I'm ready to cut them. We can use something called a chiffonade cutting technique, where we roll the leaves and then we chop them into ribbons. It's important with these cruciferous vegetables that we bring down the cell wall. That way the enzymes can mix and become activated. The different phytonutrients in the leaves can produce compounds that can protect our cells from inflammation and damage and potential cancer as well. We're also going to use cabbage. This is purple cabbage. Now remember, the colors, the phytonutrient pigments are the anti-cancer, anti-inflammatory compounds themselves. So the more color, the better.
So we're just going to use a small amount of this purple cabbage. All right, so we'll let that heat up. And mushrooms are very health promoting. They will, on many different levels, reduce cancer because of the unique compounds. So they will actually cut off blood supply to cancer, as well as help the DNA not be damaged in the first place and repair. So we're gonna want to include mushrooms every day. They're also very important for your immune system. So we're just gonna slice these up. They also can help us protect ourselves and our bones. Okay, so as this is warming, I don't use any oil when I'm cooking. I just use the natural liquid moisture that's in the plants that I cook with. Mushrooms have a lot of natural moisture, so they will add wonderful liquid. Now we're using fresh collard greens, but we can also use frozen, and we can use a combination. The more variety, the better. For flavor and nutrition, we want ginger. I keep it in the freezer so that it makes it very easy to work with in the kitchen. If we have ginger that's not frozen, it tends to get stringy, but when we do it frozen with a microplane, then we can see how easy it becomes to use the ginger. Beautiful ginger, very anti-inflammatory, full of flavor. We can use the lid to keep the moisture in, and we can also add a little bit of water or broth if you feel like things are sticking or there may be burning, and you can always turn down the heat. We can use the moisture in the vegetables, as we can see. Oh, it smells so delicious in here already. The ginger is fantastic. Add as much ginger as you would like. What we're looking for is bright green. So that's the thylakoids actually in the green vegetables that are gonna tell us when they're the most nutrient rich and when they're easiest for our body to absorb. And that is found when they're bright. We don't want them to be dark. The mushrooms are perfect and tender. I'm gonna turn it off. And now that we have the vegetables cooked, I wanna add some mustard powder. This will also bring in the enzyme that will help us make this cancer fighting bowl. So we'll put a little bit of mustard, and then turmeric, extremely anti-inflammatory, very important for the body. This has curcumin in it. There's a little trick that whenever you use turmeric, you want to make sure you're also using a little black pepper, because that will help to keep good amounts of curcumin in the bloodstream. We, the Christian leaders, practice abstinence from the flesh of animals to subdue our bodies. The unnatural eating of flesh meat of animals is of demonical origin. The eating of flesh is polluting. St. John Chrysostom, vegetarian.
Wonderful viewers, we're going to pause for a short interval to pray for a healthy vegan world. We will be back soon. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our show, Athlete's Plant-Based Whole Food Diet, from nutrition professor Timmerie Hagenberger. Part 1 of 2, Collard-Powered Buddha Bowl. We are ready to build our bowl. So let's start with some quinoa with red rice, lentils, black beans, and I cooked all of these dry. They're just cooked in water. And I typically use a pressure cooker for those. And then I have steamed sweet potatoes full of potassium and vitamin A, and is a wonderful source of complex carbohydrate. Beets have been shown to be extremely important for athletes. They can actually help you do the same workout faster with less oxygen and lower heart rate. So that's amazing. I have a lot of treats to put on top of this. We have our beautiful greens, cabbage and mushrooms. We'll put that in the center. This will be a gorgeous meal. Okay, now I also sprout my own broccoli and daikon radish. 1 cup of broccoli sprouts has the equivalent cancer-fighting ability as 27 cups of broccoli. They're just so potent. We're gonna put some broccoli sprouts, and these daikon radish sprouts are spicy. They're so delicious. So we're gonna put some over on this side, and then this is gonna be quite a treat. I wanna put some fresh tomatoes from the yard, so I'm gonna cut those up. Remember, I mentioned to you, color, color, color. So you're gonna see this is a beautiful little bell pepper that I grew in my garden. And so now I'm gonna slice up this gorgeous little red bell pepper. Red bell peppers are very high in vitamin C. However, they will lose that vitamin content if cooked. So that's one vegetable that we really want to consume fresh. And red bell peppers actually have more vitamin C than green bell peppers. Green bell peppers are unripe. When we eat food that is ripe, we have more nutrients available to our cells. So let's put some of these on top. And then I mentioned that seeds are really important for our sources of whole food fats. So here are some pumpkin seeds, and they're gonna provide us with zinc and potassium and magnesium, wonderful sources, and black sesame seeds. So we're gonna put some of those on top. Oh my gosh, this is beautiful. And then our very last, we're gonna add some rice vinegar. And then I want to get some cilantro. So cilantro is going to be a very important herb that will help us actually get rid of any kind of heavy metals in our brain. So we always want to use cilantro, and it also gives good flavor, and we love flavor. We can do a little bit of lime. Lime is for cancer prevention. We could use the skin. So I've already washed these, and then we do a little bit of that lime zest on top, and then a little squeeze of juice. We can do a couple little pieces there. Now, what we're gonna add extra is nori, and it gives people kind of that flavor from the ocean, but it also is a green vegetable. It's a sea vegetable, and like I said, iodine, which is an important mineral for our bodies. Okay,
So this is a power bowl that's fit for any athlete to meet a huge majority of their nutrient needs. My vegan cookbook, The Foodie Bar Way, has many recipes, including several with collard greens and quinoa and all of these wonderful foods that can fuel athletes and everyone every day. For more information about Professor Hagenberger, vegan, and her vegan cookbook, The Foodie Bar Way, please visit foodiebars.com and thenutritionprofessor.com. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the collard-powered Buddha Bowl Vegan, the ingredients are cooked veggies, 2 1/2 cups of fresh collard greens, 1/2 cup of fresh purple cabbage, 1 cup of fresh mushrooms, 1 tablespoon of ginger, fresh or frozen, 1/2 cup of steamed sweet potato, 1/2 cup steamed beets. Spices: 1/2 teaspoon of mustard powder, 1/4 teaspoon of turmeric powder, 1/8 teaspoon of black pepper. Seeds and grains: 1 1/2 teaspoons of black sesame seeds, 1/2 cup of cooked quinoa and red rice, 1/2 cup of cooked black beans, 1/2 cup of cooked lentils, 1 tablespoon of pepitas. Fresh veggies: 2 tablespoons of broccoli sprouts, 1 tablespoon of daikon radish sprouts, 5 cherry tomatoes, 1/2 cup of fresh red bell pepper, 2 tablespoons of fresh cilantro, 1 nori sheet, 2 tablespoons of rice vinegar, natural, no salt or sugar added, juice and zest of half of a fresh lime. Vegan, 'cause there's no excuse to be inhumane. Brilliant viewers, we hope you have enjoyed our show and thank you for being with us today. As testified by elite vegan athletes in different sports, a whole food, plant-based diet offers abundant health benefits, boosts performance, and helps recovery. Plant-based sports nutrition is exactly what athletes need. Next Sunday, please join us for part 2 of the show, when Professor Timuri Hagenberger will demonstrate how to make a scrumptious and nutrient-packed pumpkin-powered breakfast bowl. May God keep you and your family safe at all times. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule. Pour des recettes véganes internationales gratuites et voir les langues disponibles, veuillez visiter suprememastertv.com/VEG et suprememastertv.com/schedule. Para recetas veganas internacionales gratuitas y para disponibilidad de idiomas, visiten suprememastertv.com/VEG y suprememastertv.com/schedule. Per ricette vegane internazionali gratuite e per la disponibilità delle lingue, visitate suprememastertv.com/VEG e suprememastertv.com/schedule. A lot of guests don't know that they're coming here for change. Yeah. And something happens, some epiphany happens. Where is this magical place? What does it take to help people change? Continue watching on to find out more. Today's show will be presented in Aulasese, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Aulasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả xinh đẹp.
Chào mừng đến với chương trình Tôi là Thiên Ái. Từ Âu Lạc Thanh Bình, còn được biết là Việt Nam, đất nước con người Âu Lạc với nền văn hóa đa dạng. Cầu chúc quý vị được bình an và thịnh vượng, vui sống trên tinh cầu xinh đẹp này. Quý vị có bao giờ ước mong tìm được một nơi nghỉ mát tuyệt đẹp với cây cối bạt ngàn và đại dương mênh mông bao quanh, một địa điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ thuần chay hợp sinh thái? Một nơi mà quý vị có thể tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi về cả thân thể, tâm trí, tinh thần và giúp hồi sinh lại từng tế bào thiêng liêng trong cơ thể. Một nơi mà quý vị có thể thoải mái và an tâm khi biết rằng mỗi một chi tiết nhỏ nơi đây đều hướng đến ý nghĩa cao thượng và đạo đức của lối sống thuần chay mà quý vị lựa chọn. Vậy thì khu nghỉ mát The Stanford Inn by the Sea sẽ là nơi mà quý vị muốn đến. Tọa lạc tại một nơi nhìn xuống bờ biển tuyệt đẹp ở Mendocino, California, khu nghỉ mát sinh thái 4 sao này được bao bọc bởi một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Quý vị có thể vừa dành thời gian thư giãn bên gia đình và thú cưng, vừa được làm quen với muôn loài động vật hoang dã, hay cả các bạn thú được khu nghỉ mát thương yêu giải cứu. Dù quý vị chỉ đơn giản là thư giãn nghỉ ngơi trong vườn, hoặc chuyện trò trong bữa ăn thuần chay bổ dưỡng, đi xe đạp trong rừng hay chèo thuyền trên sông Big River, quý vị sẽ lập tức cảm nhận được linh hồn mình thực sự hài hòa cùng thiên nhiên. Jeff và John Stanford, người sáng lập khu nghỉ mát 100% thuần chay hữu cơ sinh thái, đã điều hành nơi này kể từ năm 1980. Nơi đây thật sự là nguồn cảm hứng thú vị về lối sống bền vững và từ bi đối với cả khách lưu trú và cộng đồng địa phương. Truyền hình Vô Thượng Sư được hân hạnh viếng thăm và tìm hiểu về những dịch vụ xuất sắc nơi đây, cùng với những câu chuyện thú vị của những người sáng lập và đối tác kinh doanh từ ái của họ. Chương trình gồm 3 phần của chúng tôi sẽ hé mở vẻ đẹp của thiên đàng thuần chay này và đưa quý vị vào cuộc hành trình tự khám phá của riêng mình. Mọi kiệt tác đều có một sự khởi đầu, và khu nghỉ mát The Stanford Inn by the Sea cũng có nguồn gốc khởi đầu khá khiêm nhường. John Stanford sẽ cho chúng ta biết khu nghỉ mát đã được bắt đầu ra sao. Well, what made you and Jeff, your husband, want to build a conscious living community like this? Well, to be honest, we started just to have a lifestyle. We wanted to live on the coast, and we wanted to be self-employed, independent, and in keeping sort of happened by accident through Jeff's family. Jeff had an injury in the mid-'80s, and he broke his hip, and he's a real goer, and he had to be still to let it heal. And during that time, he had an epiphany, and that was when we became vegetarian. And he realized that we weren't here to impose our will on the land. We were here to work with the land and be caretakers of it. And it just really changed the whole direction we went. And then I think because we live here, we've always lived on the property, we wanted our own life decisions to be reflected in how we ran the inn. And so people that came to work here were family, basically, and we were very involved with them. We were a tight-knit little group. And then as the inn expanded, different aspects came into it, like the wellness center. Different people came and offered to do different services here. And of course, when you're running a business, you have to keep reinvesting to keep it alive for you and interesting. So this, having the wellness piece added, was huge for us, because we were not just Joan and Jeff and our little staff. We started connecting with professional people that were very passionate about whatever they were offering, whether it be Chinese medicine or nutrition. Dù cho đứng ở hướng nào tại khu nghỉ dưỡng, quý vị cũng nhìn thấy được toàn cảnh 360 độ vô cùng ngoạn mục. Phòng ngủ dành cho khách loại tiêu chuẩn và thượng hạng đều được lát bằng gỗ thông hoặc gỗ thông đỏ đẹp mắt, tạo cảm giác rất thư giãn và gần gũi với mẹ địa cầu. Mỗi khi bước ra ban công, quý vị sẽ nhìn thấy sự tương phản giữa màu xanh tươi mát của khu vườn
nổi bật trên nền màu xanh trong của nước biển Thái Bình Dương trải dài đến tận chân trời. Bước trở vào phòng, một lò sưởi tuyệt đẹp chờ đón để giữ quý vị được ấm áp vào những ngày lạnh giá. Cũng là một phần thú vị của khí hậu địa phương. Through the Wellness Center, we offer, of course, a regular schedule of yoga. And we have Three Springs, which is a Chinese medicine clinic, and they have a pharmacy. We grow a lot of the herbs that they use. They also do a community acupuncture clinic a couple of days a week, and then they do acupuncture and acupressure independently of that. You can make an appointment. Trung tâm Sống Khỏe Mendocino cung cấp nhiều chương trình đặc biệt cho khách lưu trú và cho cộng đồng. Với những ai muốn có được niềm bình an tĩnh lặng hoặc dịp để được thư giãn, thì những khóa tư vấn và thiền định đang chờ đợi quý vị. Liệu pháp Ayurveda và Trung y rất phổ biến và được ưa chuộng. Cũng có liệu pháp xoa bóp toàn thân và các liệu pháp xoa bóp khác trong khung cảnh thư giãn này. Quý vị muốn tìm một hồ bơi, bồn tắm nước nóng hay tắm hơi, nhà tắm nắng là sự lựa chọn hoàn hảo cho quý vị. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về khu nghỉ dưỡng thuần chay xinh đẹp này. Tôi sẽ lên mạng ngay để đặt phòng cho kỳ nghỉ thuần chay sắp tới của gia đình. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin giữ làn sóng truyền hình vô thượng sư. Chào mừng quý khán giả đầy cảm hứng trở lại với chương trình. Trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện và kết hợp ở Stanford Inn cung cấp nhiều lớp học khác nhau. Quý vị có thể tự tay học làm vài món ăn ngon và bổ dưỡng mà quý vị thưởng thức tại nhà hàng thuần chay Raven của Stanford Inn. Từ món nước sốt rau trộn, súp, bánh nướng, những món khai vị, thậm chí đến sô-cô-la thô và món tráng miệng. Kiến thức và kỹ năng về dinh dưỡng thực vật và lối sống lành mạnh được các chuyên gia dinh dưỡng, tác giả và huấn luyện viên về sức khỏe Sitkaza Human cùng nhóm nhà bếp đầy sáng tạo giảng dạy tại chỗ. Sản phẩm tươi được cung cấp từ khu vườn thâm canh sinh học tại lữ quán do Matt Wuno, giám đốc Ecology Action phụ trách. Nơi đây, quý vị cũng có thể tự tay đào xới đất và học cách làm vườn bền vững trong thời gian quý vị lưu trú. Điều khiến cho The Stanford Inn nổi bật là sự quan tâm chú trọng đến tính bền vững và hành động có ý thức sinh thái ở mọi mặt của khu nghỉ mát. Doan chia sẻ với chúng tôi làm thế nào điều này được thực hiện. Well, we're vegan number one, which I think is a really huge impact. We try to recycle everything we use. Every decision we make, from bedding to laundry, detergent, that kind of thing, we research. Jeff is really, really thorough on looking at all the different impacts from the different things. Like something may say organic, but then there's another aspect to it, and he just researches very thoroughly to make sure what we're using is the best product for the environment. We compost from the kitchen. We grow our own, as much as we can, we grow our own produce here. We treat the pool with salt. We use biodiesel. Everything's vegan. Everything's plant-based. We do cooking classes, and people just get so excited about those because I think a lot of people, they're kind of fascinated with the idea of being vegan, but one of the biggest hurdles is shopping and cooking. They're so into their habitual way of shopping and cooking. And I have a good friend, and she couldn't even imagine, well, how do you cook, without meat? So that people get very excited about that. What also makes it incredibly special is where you source your food as well.
We grow as much as we can in our own organic garden, and we've had those since the mid-'80s, long before we had the restaurant. And initially, we supplied food to the local restaurants and to the food bank. And we started the organic gardens as a landscaping solution. We're really committed to healthy food here, so it's whole foods, it's minimal oil, if no oil in some dishes. And then some people their palate is wanting more salt or more this or more that. But generally, people are very pleasantly surprised. And then we're growing in the vegan world as well. People are knowing more about us. And so then that's delightful for us to have people come here and say, oh, what a relief. I don't have to ask. I don't have to be special. Everything on the menu, I can just try everything. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh được giới thiệu một khu nghỉ dưỡng thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn các quản lý viên cao quý cùng những nhân viên lịch thiệp về sự tận tâm và hết lòng làm việc để tạo dựng một thiên đàng tại thế. Chúng tôi thán phục hành động hài hòa với thiên nhiên, sự cống hiến của quý vị cho hạnh phúc của con người, các bạn thú đồng cư và môi trường tuyệt đẹp của chúng ta. Để biết thêm thông tin về khu nghỉ dưỡng sinh thái The Stanford Inn by the Sea, xin vui lòng truy cập stanfordinn.com. Quý khán giả đáng kính, thật tuyệt vời khi được đồng hành cùng quý vị hôm nay. Xin đón xem chương trình của chúng tôi vào tuần tới, ngày 23 tháng 10. Khu nghỉ dưỡng sinh thái The Stanford Inn by the Sea, thiên đàng thuần chay hữu cơ, phần 2 trong 3 phần. Tiếp theo là đạo tràng chân thật ở bên trong chúng ta, trong tiết mục giữa thầy và trò, ngay sau tin đáng chú ý. Cầu mong quý vị sống khỏe mạnh, vui vẻ và tưởng nhớ Thượng Đế trong mỗi phút giây của cuộc sống. Respected viewers, it was wonderful to have your company today. Join us next week on October 23rd. The Stanford Inn by the Sea Eco Resort, an organic vegan paradise, part 2 of 3. Coming up next is The Real Ashram is Inside Us, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May you live well, stay happy, and remember God every moment of your life. For more details, please visit suprememastertv.com/VEG. Did you know one of the top 10 of all the inn-based restaurants across the United States is totally vegan and organic? And it has been running for over 30 years, belongs to one of the most amazing vegan resorts, the Stanford Inn by the Sea. Continue watching to find out. Today's show will be presented in Aulasese, also known as Vietnamese and English, with subtitles in Arabic, Aulasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả xinh đẹp, chào mừng đến với chương trình. Tôi là Thiên Ái, từ Âu Lạc thân thương, còn được biết là Việt Nam. Đất nước chúng tôi cảm ơn quý vị vì đã là những công dân mạnh mẽ và đầy trách nhiệm, luôn tận tâm chăm sóc mẹ địa cầu của chúng ta. Quý vị có bao giờ ước mong tìm được một nơi nghỉ mát tuyệt đẹp với cây cối bạt ngàn và đại dương mênh mông bao quanh, một địa điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ thuần chay hợp sinh thái, một nơi mà quý vị có thể tĩnh dưỡng
nghỉ ngơi về cả thân thể, tâm trí, tinh thần và giúp hồi sinh lại từng tế bào thiêng liêng trong cơ thể. Một nơi mà quý vị có thể thoải mái và an tâm khi biết rằng mỗi một chi tiết nhỏ nơi đây đều hướng đến ý nghĩa cao thượng về lối sống đạo đức và thuần chay của bản thân mình. Vậy thì khu nghỉ mát The Stanford Inn by the Sea sẽ là nơi mà quý vị muốn đến. Tọa lạc tại một nơi nhìn xuống bờ biển tuyệt đẹp ở Mendocino, California, khu nghỉ mát sinh thái 4 sao này được bao bọc bởi một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Quý vị có thể vừa dành thời gian thư giãn bên gia đình và thú cưng, vừa được làm quen với muôn loài động vật hoang dã, hay cả các bạn thú được khu nghỉ mát thương yêu giải cứu. Dù quý vị chỉ đơn giản là thư giãn nghỉ ngơi trong vườn hoặc chuyện trò trong bữa ăn thuần chay bổ dưỡng, đi xe đạp trong rừng hay chèo thuyền trên sông Big River, quý vị sẽ lập tức cảm nhận được linh hồn mình thực sự hài hòa cùng thiên nhiên. Jeff và John Stanford, người sáng lập khu nghỉ mát 100% thuần chay hữu cơ sinh thái, đã điều hành nơi này kể từ năm 1980. Nơi đây thật sự là nguồn cảm hứng thú vị về lối sống bền vững và tử bi đối với cả khách lưu trú và cộng đồng địa phương. Truyền hình Vô Thượng Sư được hân hạnh viếng thăm và tìm hiểu về những dịch vụ xuất sắc nơi đây, cùng với những câu chuyện thú vị của những người sáng lập và đối tác kinh doanh từ ái của họ. Chương trình gồm 3 phần của chúng tôi sẽ hé mở vẻ đẹp của thiên đàng thuần chay này và đưa quý vị vào cuộc hành trình tự khám phá của riêng mình. Trong kỳ trước, chúng ta đã gặp John Stanford, người đồng sáng lập khu nghỉ mát The Stanford Inn Eco Resort và trung tâm sống khỏe Mendocino. Lần này, chúng ta sẽ gặp người bạn đời của cô, ông Jeff Stanford kính mến, là người cùng cô thực hiện công trình đáng ngưỡng mộ này. Hi, I'm Joan Stanford. And I'm Jeff Stanford. And we've been doing this for since 1980. Yeah. This is our passion. And it's very much our passion. And we want the community to thrive because of what we're doing. And we really are expressing the best parts of the Mendocino community. Jeff từng học về nhân chủng học. Ngành ông học tập trung chủ yếu vào tôn giáo và văn hóa. Ông làm nghiên cứu thực nghiệm vào thập niên 1970 với hiện tượng về nhận thức và hiểu biết được gọi là phong trào tiềm năng nhân loại. Ông dạy về thiền định và tin tưởng rằng thiền định là điều vượt trên cả sự thư giãn. Thiền định là vô cùng quan trọng và hữu ích cho sức khỏe. Thiền định giúp chúng ta tiếp xúc với tự tánh của mình và bản chất của đời sống. Đó là sự trau dồi về nhận thức tinh tế vượt lên khỏi hệ tư tưởng. Mọi thu nhập ông kiếm được từ lớp dạy thiền định tại khu nghỉ dưỡng đều được ông quyên tặng để ủng hộ cho các chương trình bền vững. Trong nhiều năm qua, Jeff đã đóng nhiều vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu nghỉ dưỡng. Là bếp trưởng điều hành, ông rất nhiệt thành trong việc dùng thực phẩm thuần thực vật toàn phần để chế biến ra những món ăn ngon và bổ dưỡng. Ông cùng với vợ, cô Joan và nhóm làm việc mở một nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng với tên gọi The Ravens. Nhà hàng này được xếp hạng là một trong 10 nhà hàng khách sạn đứng đầu Hoa Kỳ và được cả nước khen ngợi vì lối ẩm thực thuần chay tuyệt hảo. Nhà hàng The Ravens nổi tiếng vì áp dụng 5 nguyên tắc chính: sử dụng thực phẩm địa phương, hữu cơ, có ý thức, quan tâm đến đất trồng và tái chế. Món ăn được nhóm nhà bếp tài năng đầy sáng tạo nấu theo yêu cầu của khách hàng và được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm tối đa dưỡng chất nhưng vẫn có hương vị thơm ngon. Thực đơn thuần chay phong phú và hào hạng của nhà hàng The Ravens thu hút mọi người khắp nơi. Giới truyền thông cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nhà hàng. One of 10 best foodie resorts, USA Today. There are masterfully crafted dishes that explode the myth that it takes meat to make a meal. Best places, Northern California. Thực khách của nhà hàng The Ravens cũng tỏ ra vô cùng ấn tượng. It was all great, especially the dining. I'm not a vegan, but I could be after staying there. Incredible. The food at the Ravens is outstanding. Love their fresh organic fruits and vegetables that are grown on the inn's grounds. Breakfast is to die for, and scones are out of this world. We love it all. We take our pet Pablo Picasso. He loves it too.
Thức ăn thuần chay ngon miệng chắc chắn góp phần tác động to lớn để giúp mọi người chuyển sang lối dinh dưỡng thuần chay. Chúng ta thật chẳng thể nào khước từ trước bảng thực đơn hào hạng của nhà hàng The Raven. Ai cũng sẽ mong muốn được thưởng thức tất cả những món ăn thơm ngon mà nhà hàng này phục vụ. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình vô thượng sư. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Không chỉ tập trung vào lý tưởng cao cả nhất và phục vụ những món ăn thuần chay bổ dưỡng nhất cho khách hàng, Jeff và John cũng ghi lại rất nhiều điều hữu ích về lối sống lành mạnh trong quyển sách dạy nấu ăn, ẩm thực tại The Ravens, trên 150 món ăn bổ dưỡng tại nhà nghỉ The Stanford Inn by the Sea. Quyển sách được xem là một tuyệt phẩm. From one of the most magical places on earth comes the cookbook every guest has been waiting for. Now everyone can enjoy the inn's spectacular cuisine, from the citrus polenta and the Raven's Caesar salad to the seasonal wild mushroom crepe and my favorite dessert of all time, the pecan torte. If heaven exists in the form of a hardcover cookbook, this is it. Colleen Holland, publisher of Veg News magazine. Well, this is the cookbook, and what's interesting about the cookbook is the beginning of the cookbook is really how we came to be here and our approach to living here. And so it's much more than a cookbook for us. I mean, it is the story of the inn, the transformation from the bare bones property that it was with no gardens or anything to what it is now, but really dedicated to inspiring people to play in the kitchen and explore different ways of being healthy so they can contribute more to everyone else around them and to life in general. And we do really believe in it. We do really believe that this is the path to not only a person's health and the planet's health, but the health of the whole thing unfolding. So. Sự thành công của The Ravens một phần là do khu vườn hữu cơ truyền cảm hứng của họ, là nơi cung cấp rất nhiều nguyên liệu tươi sống. Với chủ trương từ vườn đến bàn ăn, họ ứng dụng phương pháp gọi là canh tác sinh học, xuất phát từ cuối thế kỷ 18, một hệ thống vô cùng hiệu quả giúp tăng cường đa dạng sinh học, đồng thời duy trì sự màu mỡ của đất, cùng lúc tối đa hóa năng suất thu hoạch mà không sử dụng nhiều đất trồng. Jeff chia sẻ với chúng tôi, cuộc hành trình trở thành thuần chay và lối sống đầy ý thức của ông bắt đầu ra sao. So in 1985, as Joan was explaining, I broke my hip. When I was sitting on a couch, not able to move, much as I am now, and Joan was cooking something with chicken, and I thought how much I liked it, and I realized the chicken had to die for it, and that's when I changed. And then I realized that everything we do or touch starts really in the kitchen because we've got to be fed. I follow the philosophy or approach to life and thought and meditation that was advocated by a man named Krishnamurti. And Krishnamurti would talk about these kinds of things and realize that, and I realized from how he spoke about it, that everything is basically grist for that mill of thought and awareness. And the best place for me to start was how I cooked, what we did in terms of food, how we made it, how we grew it, and how we treated the land, that it was all part of us, that we arose from there. We are not separate from it. That's how my experience was at that time. And therefore, it's that same year, that was in 1985, we started the organic gardens. Jeff có một nhận thức thật mạnh mẽ, đúng vậy, mọi vật đều liên hệ đến nhau và hòa bình, sự hòa hợp quả thật bắt đầu từ nhà bếp. Chúng ta hãy theo Joan đến thăm khu vườn rau củ xanh tươi của họ. Ngoài cam kết mang đến sự phục vụ tốt nhất có thể cho khách hàng, Jeff và Joan còn tận dụng điều kiện môi trường của khu nghỉ dưỡng để đem lại lợi ích cho thế hệ trẻ và đền đáp lại cộng đồng bất cứ khi nào có thể. Trường học trong vườn được thành lập từ ý nghĩ cao đẹp đó. We also started a year ago a non-profit, and we created a field school, and that's something that it was
geared to students in universities, and it's a 6-week program, residential program. They get their board and room, but they get classes in the garden. They get cooking classes, they get nutrition classes, they get a lot of philosophy and meditation, they get some creativity exposure. The idea is to have a sustainable mindset, with the idea that these people would only stay for a couple of years, but for the rest of their life, they would be committed to education. If they really get some hands-on, direct experience where they're digging in the dirt and they understand about the health of soil and healthy diet and whatnot, that they'll keep that, even though they may go into all different professions and never be involved with a kitchen or an inn. They will have that commitment to a sustainable lifestyle. And so we're very excited about that. And this will be, the last year was the pilot project, and this year we'll go, hopefully we'll get people signing up for it. Trường học trong vườn cùng nhiều ý tưởng và hành động mà nhà nghỉ Stanford khởi xướng thật là điều may mắn cho thế giới xinh đẹp của chúng ta. Chúng tôi xin cảm tạ Thượng Đế đã ban cho chúng ta những nơi như nhà nghỉ Stanford cùng tất cả những người tuyệt vời làm việc ở đó. Hy vọng rằng những nghĩa cử giúp cứu sinh mạng cùng những thành tựu to lớn này truyền cảm hứng cho quý vị để sống theo một lối sống bền vững và có ý thức. Để biết thêm thông tin về khu nghỉ dưỡng sinh thái The Stanford Inn by the Sea, xin vui lòng truy cập stanfordinn.com. Quý khán giả đáng kính, thật tuyệt vời được đồng hành cùng quý vị hôm nay. Xin đón xem phần cuối của chương trình vào tuần tới, ngày 30 tháng 10. Tiếp theo là Cùng nhau cứu thế giới, những câu chuyện mỹ mãn về tình thương, phần 6 trong 6 phần, trong tiết mục Giữa Thầy và Trò ngay sau tin đáng chú ý. Nguyện mong quý vị luôn chan chứa tình thương thiêng liêng và vui hưởng bình an hòa hợp. Respected viewers, it was wonderful to have your company today. Join us next week on October 30th for the final part of this series. Coming up next is Saving the World Together, Success Stories of Love, Part 6 of 6, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May you bathe in the divine love and enjoy peace and harmony. For more details, please visit suprememastertv.com/VEG. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Programele noastre oferă multe limbi. Vă puteți uita pe suprememastertv.com/schedule. This breakfast bowl is packed with nutrients, and not only does it help athletes excel in their performance, but it also keeps non-athletes fit and active. It's so delicious, you will want to eat it every day. Athletes' plant-based whole foods diet from nutrition professor Tamari Hagenberger, vegan, part 2 of 2, pumpkin-powered oatmeal breakfast bowl. Stay with us to find out more. People have to make their choices in life, and so I say for me it feels good to not eat meat. I think that you have to do what's going to be healthy for your body. Stevie Wonder, vegan. When meeting someone in Fiji, you could say Bula. It means hello in Fijian. I am Ruluni. The warm and easygoing people from the paradise of the Pacific Islands of Fiji embrace their simple and earth-loving lifestyle and are grateful to God for their blessings. May you find your paradise through your connection with God. Welcome to our show, Athletes' Plant-Based Whole Foods Diet, from nutrition professor Timmerie Hagenberger, vegan, part 2 of 2,
pumpkin-powered oatmeal breakfast bowl. In her previous show, Professor Timuri Hagenberger, Peaking with Plant-Based Sports Nutrition on Supreme Master Television. She showed us how a plant-based whole food diet helps athletes to achieve optimal health. You can find this 3-part show by going to suprememastertv.com and using Professor Timuri Hagenberger as a keyword to do a quick search. She is an American registered dietitian nutritionist with a master's degree in public health, a nutrition professor at Cosumnes River College in Sacramento, California, as well as a certified exercise physiologist through the American College of Sports Medicine. Professor Hagenberger published her vegan cookbook, The Foodie Bar Way, to inspire people to prepare simple, delicious and nutritious vegan meals through marvelous methods. It is tailored for people who are short of time, money and experience in cooking by providing plenty of options to accommodate their needs and keep even the pickiest of eaters looking forward to their next meal. In part 1 of this show, Professor Timuri Hagenberger has shown us how to make the splendid, nutrition-loaded and yummy plant-based collard-powered Buddha bowl. Today she will show us another dish. Let's enjoy. Now we're going to make a pumpkin-powered breakfast bowl, but it can be enjoyed any time of the day or evening. Now, color is key. As we said, there are phytonutrients in the plant pigments, the color that makes this beautiful apple red, this gorgeous pear red. We want the most vibrant colors possible. So we're going to use all kinds of colors in this recipe. And I'm going to start by chopping up some apples and some pear. We never want to peel the apple. The peel has so many phytonutrients in it. We've actually seen research that shows that the important plant nutrients in the peel of apples can actually shut cancer cell growth right down. This is a large apple. We'll do half of it. Beautiful apple. Now this is a gorgeous red pear. This is a little on the unripe side. You can tell by how crunchy it is. I like crunchy pears. Okay, we're ready to make the oatmeal. I have a whole bunch of ingredients. This is a quick cooking oats that have been pre-steamed, so they'll take about 7 minutes, but normally steel cut oats take about 30 minutes. I'm using a plant-based soy milk because that will give us an excellent amount of phytonutrients that will protect our cells, as well as protein and carbohydrate and fat to fuel our workouts. I am a huge fan of carrots. So we're gonna add carrots to this oatmeal. Carrots are actually one vegetable that gets healthier when you cook it, because it becomes more available, the nutrients, to our body. So if you're making a soup with carrot, it's actually healthier than eating raw carrots. So I love both. And that's how so many fruits and vegetables are, that you get some nutrients when you eat them raw and some more in different ways when you eat them cooked. So we're gonna bring this to a boil and start cooking this. Now you can also do this as overnight without cooking it at all.
Now, this pumpkin is going to be adding vitamin A and more wonderful carbohydrates to our breakfast bowl. And I like to cook it with some of the apple and pear so that I have a mixture of textures. I don't add all of it. Now, I also want to add something that may surprise you, and that is white beans. So white beans are going to be crazy high in so many nutrients, including protein, but also potassium and magnesium and other important minerals and vitamins for our body. So I'm going to add white beans, and it's already starting to come to a boil. Now, cranberries are one of the most cancer-fighting fruits on the planet. These are just cranberries that are frozen. You buy them during certain times of the year that they're available, just put them right into the freezer. They are tart. Normally you see cranberries dried, but they're always dried with sugar and often with oil, and we don't need that. We just want the whole cranberry. So that will cook nicely for us. And then spices in my cookbook, The Foodie Bar Way, and on my website, thenutritionprofessor.com, I have a chai spice blend. Chai has become very popular in the past decade or so because of the cardamom and all the different flavor profiles. Spices can be the most antioxidant rich, powerful vehicles for protecting our cells in every bite. So I'm gonna add some of that chai spice blend. I like adding a lot because it's a wonderful spice. I'm gonna turn this down as it's boiling away. Let that keep going. And then I also wanna add some chia. So gives us the wonderful omega-3 fatty acids as well as more protein. When we add chia seeds to something that's hot, we want to make sure we're mixing it. Otherwise, it can get pretty, it can kind of clump. So I want to just add a little at a time and stir. And they have a thickening principle as well. They actually absorb 8 times their weight in fluid. So I've got the chia in there, and then I'm going to add a little extra ginger. Ginger, again, is very anti-inflammatory, and ginger just goes so well with pumpkin and carrot and apple and pear and cranberry, all the flavors that we have. You can also use fresh ginger as well, but dried ginger has different impact on our body. We're getting different nutrients in different forms, so you always want to use a variety. Variety is key. Vegan, making worthy history. Beautiful viewers, we are going to check out some vegan athletes online and see how they are doing. Please stay tuned to Supreme Master Television. We will be right back. Hello, welcome back to our show, Athletes Plant-Based Whole Foods Diet from Nutrition Professor Timmerie Hagenberger, Vegan. Part 2 of 2, Pumpkin-Powered Oatmeal Breakfast Bowl. Speaking of variety, this recipe is going to feed our microbiome, and the good, healthy microbiome, the best predictor of that is the number of different fruits and vegetables that your body gets every week, and whole grains and nuts and seeds. As soon as the texture is where we want it, is soft enough, we're ready to eat it. So I'm going to give it just a few more minutes. This is the perfect texture of the oatmeal. So we've seen that it has hydrated itself.
The beans have just cooked right in. Nobody's going to even know. The carrots are there. The apple and the pear are perfectly soft. And the cranberries are excellent. So now we're ready to plate. And the other things that I want to mention will include flaxseed. Flaxseed, especially with breast cancer and prostate cancer prevention, very important. Excellent source of omega-3 and protein, but also it needs to be kept cold. So I keep the whole seeds in the freezer, and then every week I use a little grinder and I just grind up the amount that I keep in a jar and keep that in my fridge. And that's how I maintain the integrity of the special omega-3 fatty acids that need to be kept cold. I'll add that after. I don't add it while it's cooking like I did with the chia seeds. So now let's put this together and have fun. So we have this wonderful, hearty, pumpkin-powered oatmeal bowl. This was just half a cup of oatmeal made this huge serving, so we're just going to take some of it. I had a little treat, pomegranate arils, and they're just fabulous, very high in anti-inflammatory compounds. We're going to do some extra apples and pears for crunch. And then we're going to do some orange mint from the garden. Now this is not just a garnish. This is actually health food. It's a green leafy vegetable. And then we're going to take some of the flax and a little amla powder. And amla is Indian gooseberries, and they are the most antioxidant rich berries on the planet. They're a little bitter, so we just want to just add a sprinkle. And then maybe a little tiny bit of my chai spice on the top. And we can add even a little more mint. This is called blackstrap molasses, and it adds sweetness, but it also is an amazing source of iron and calcium, which is important for athletes and everybody. It's strong, so we just want to add just a little on top of this pumpkin-powered breakfast bowl. So here we are, no matter if we're a professional athlete or just taking care of our families and living our lives to the best of our abilities. It is important to remember that we can take control of our health destiny with every single bite we take by consuming foods like these that are just full of the best that nature has to offer. We can protect every one of our cells, and we can truly enjoy a better quality of life. You can enjoy every single bite of this amazing food that truly loves you back, and you can feel your body getting healthier. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the pumpkin-powered breakfast bowl, vegan, the ingredients are 1/2 cup of cooked canned pumpkin, 1/2 cup of pre-steamed quick oats or steel-cut oats, 1 cup of unsweetened soy milk, 1/3 cup of grated carrots, 1/2 cup of chopped apple, 1/2 cup of chopped pear, 1/4 cup of white beans, 1/4 cup of cranberries, 1/2 teaspoon of chai spice blend from the Foodie Barway Vegan Cookbook or the nutritionprofessor.com, 1 tablespoon of chai seeds, 1/2 teaspoon of ground ginger powder, 1/3 cup of pomegranate arrows, 1 tablespoon of ground flax seeds, 1/4 teaspoon of amla powder, 1/2 tablespoon of blackstrap molasses, 5 mint leaves. For more information about Professor Hagenberger, vegan, and her vegan cookbook, The Foodie Bar Way, please visit foodiebars.com and thenutritionprofessor.com.
Vegan, dream a grand vision. Intelligent viewers, thank you for watching our show. As testified by elite vegan athletes in different sports, a whole food, plant-based diet offers abundant health benefits, boosts performance, and helps recovery. Plant-based sports nutrition is exactly what athletes and non-athletes need, and everyone can benefit enormously from this recipe. Up next is Lord Jesus Christ's glorious sacrifice for humankind, part 5 of 6 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. Have a great day. God bless. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule. We have been accepting pets for more than 36 years and are among the first bed and breakfast innkeepers in California to welcome pets. It is a decision we have never regretted. The Stanford Inn by the Sea Eco Resort. Continue watching to find out more. Today's show will be presented in Olaxese, also known as Vietnamese, and English with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Xin chào quý khán giả lôi cuốn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Khu nghỉ dưỡng sinh thái The Stanford Inn by the Sea, thiên đàng thuần chay hữu cơ. Tôi là Hoa Lâm, từ Âu Lạc duyên dáng, còn được biết là Việt Nam. Xin cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta cơ hội để hoàn tất cuộc hành trình cuộc đời trên địa cầu xinh đẹp này. Nhìn xuống bờ biển tuyệt đẹp, Mendocino, California, The Stanford Inn by the Sea, một khu nghỉ dưỡng sinh thái 4 sao, duyên dáng nép mình, giữa một bầu không khí tĩnh lặng và yên bình. Quý vị có thể vừa dành thời gian thư giãn bên gia đình và thú cưng, vừa được làm quen với muôn loài động vật hoang dã hay cả các bạn thú, được khu nghỉ mát thương yêu giải cứu. Dù quý vị chỉ đơn giản là thư giãn, nghỉ ngơi trong vườn hoặc chuyện trò trong bữa ăn thuần chay bổ dưỡng, đi xe đạp trong rừng hay chèo thuyền trên sông Big River, quý vị sẽ lập tức cảm nhận được linh hồn mình thật sự hài hòa cùng thiên nhiên. Jeff và John Stanford, người sáng lập khu nghỉ mát 100% thuần chay hữu cơ sinh thái, đã điều hành nơi này kể từ năm 1980. Nơi đây thật sự là nguồn cảm hứng thú vị về lối sống bền vững và từ bi đối với cả khách lưu trú và cộng đồng địa phương. Truyền hình Vô Thượng Sư được hân hạnh viếng thăm và tìm hiểu về những dịch vụ xuất sắc nơi đây, cùng với những câu chuyện thú vị của những người sáng lập và đối tác kinh doanh từ ái của họ. Chương trình gồm 3 phần của chúng tôi sẽ hé mở vẻ đẹp của thiên đàng thuần chay này và đưa quý vị vào cuộc hành trình tự khám phá của riêng mình. Một khía cạnh độc đáo khác khiến khu nghỉ dưỡng sinh thái hữu cơ này được khách chọn xem là một nơi rất đặc biệt và ấm cúng, đó là chính sách thân thiện với thú cưng của họ. Trong hơn 36 năm qua, khách tới nghỉ mát đưa thú cưng của mình đi cùng trong các kỳ nghỉ của họ. Hãy cùng lắng nghe chủ nhân khu nghỉ dưỡng Jeff và John chia sẻ lý do tại sao.
The reason we take pets is that we've always traveled with pets. I think at the beginning, I mean, as far as we know, we were one of the few places that did do that. We were. It was always hard to find a place that would accept you and your pets. And obviously, a lot of people travel, they're flying somewhere, and they don't have their pet with them, but they often appreciate coming to a place that have pets because they've left their pets behind. People really enjoy bringing their dogs, cats even, to breakfast. All they have to do is be well behaved. And we open for dinner, and they come for dinner there too. They're traveling companions. I mean, it's just like a member of the family, so why Right. not include them as much as possible? When the guest arrives with the pet, they'll find in the room for them 2 bowls, one for water and one for their food, a treat, covers for the furniture or the bed. We also have designed redwood outrigger canoes for our guests to take their dogs out onto Big River. This is not just a dog-friendly and cat-friendly and potbelly pig-friendly and iguana-friendly and tortoise-friendly. We've had all these pets and different birds. We are animal-friendly. That means that we're friendly and supportive in whatever way we can be to all the natural wildlife here. Because we're such animal lovers, obviously that's part of why we have a totally non-animal product restaurant. Come visit us, bring all the members of your family. You're all welcome, 4-legged, 2-legged, winged, whatever, and enjoy the property here. Jeff và John biết trên trang mạng của họ, chúng tôi đã tiếp nhận thú cưng trong hơn 36 năm nay và là một trong những lữ quán phục vụ ăn sáng đầu tiên ở California tiếp nhận thú cưng. Đây là một quyết định mà chúng tôi chưa bao giờ hối hận. Thật là một quyết định đầy cảm động. Xin cảm ơn lữ quán Stanford Inn. Chúng tôi sẽ cho bạn chó đáng yêu của mình vài món ăn thuần chay ngon bổ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin vui lòng giữ làn sóng truyền hình vô thượng sư. Chào mừng trở lại với chương trình. Rick Hemmings, quản lý của dịch vụ Catch Your Canoe, đã trải qua 31 năm đưa khách du ngoạn trên sông Big River tĩnh lặng. Rick cho chúng tôi biết những chiếc thuyền được Bob Hemmings đặc biệt đóng bằng tay. Chúng tôi may mắn được Rick đưa đi du ngoạn trên sông và kể cho chúng tôi nghe về chiếc thuyền thân thiện với bạn thú. Now we have many different models that are for couples. We have some that are made specifically for dogs. This boat right here is called the Canine Cruiser, and a dog can fit in the middle right here. We're ready for any kind of animal that somebody wants to bring. We had cats twice this last year. I'm ready for pigs. In fact, I just met somebody about a month ago who came down here, and she ran a goat rescue out of Santa Rosa. And she's like, I'd love to bring my goats. And I'm like, absolutely, bring your goats. Because of their stability, they're really great for putting pets on, because pets in a regular canoe makes it so unstable. They move from one side to the other, especially heavy ones, and it doesn't work. So the fact that these boats are so stable really works out. Rick cũng nói về nỗ lực của họ trong việc bảo vệ môi trường và tất cả các bạn đồng cư xinh đẹp xung quanh sông. I'm a big advocate of either human power or electric power. This year we're going to lithium-ion batteries only, which are more environmentally sound. Wildlife is best seen, in my opinion, from the water, because oftentimes, especially if we were to have gone up a little bit further, harbor seals and river otters are the marine mammals that are easy to see, especially harbor seals. River otters are really playful. They're really cute. And everybody likes to see the otters, but we encourage everybody, don't get too close, give them their space. And mountain lions are around here. I've seen them from a boat on the side. This is a double-crested cormorant in the water. They live just around the corner up ahead. And double-crested cormorants are really interesting birds because they can swim underwater. They can paddle like a duck, and they can fly through the air, and walk on land.
Ngoài việc cung cấp thông tin cho khách viếng biết về những động vật hoang dã sống tại khu vực, Rick cũng dùng tâm nỗ lực trong việc bảo tồn lịch sử và văn hóa của lữ quán. Chèo thuyền xuyên thời gian là phòng trưng bày rất đẹp mắt, với mục đích là để đưa khách trở về với ký ức của thời quá khứ đặc biệt đó. Chúng tôi ngạc nhiên đầy thán phục trước sự quan tâm tỉ mỉ mà khu nghỉ dưỡng The Stanford Inn dành cho khách trong thời gian họ nghỉ mát ở đó. Chủ nhân Jeff và John cùng toàn thể nhân viên mang đến cho khách trải nghiệm tốt nhất mà họ có thể mong đợi. Chúng tôi lấy làm cảm kích được chứng kiến dịch vụ đầy hiếu khách của gia đình Stanford với những kinh nghiệm giúp thay đổi và nâng cao giá trị cuộc sống. Tình thương và sự tôn trọng muôn loài là nền tảng cho khách sạn hoạt động. Nhờ đó, kiến tạo nên một thiên đàng sinh thái hữu cơ thuần chay hài hòa và hạnh phúc cho muôn loài. They think they're coming to a Four Diamond Inn, and what we're really doing is giving them an opportunity to see life in a vital and fresh way, which a vacation should do, because it gets them out of their home and out of their routine, and that starts breaking down the automatic way they're responding to their lives. The environment is here, and if somebody's open or ready for change, it starts here. Để biết thêm thông tin về khu nghỉ dưỡng sinh thái The Stanford Inn by the Sea, xin vui lòng truy cập stanfordinn.com. Trong vài thập niên qua, Stanford Inn đã tạo dựng nên một vườn địa đàng trên địa cầu tuyệt vời, cho mọi người vui hưởng. Đó là mô hình điển hình, đầy tôn trọng và cũng giúp bảo tồn mảnh đất mà chúng ta gọi là nhà. Chúng tôi cầu nguyện rằng, với ân điển của Thượng Đế, ước mơ khôi phục lại vẻ đẹp của mẹ địa cầu sẽ trở thành hiện thực. Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đôi lời của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về ước mơ, niềm hy vọng của Ngài đối với địa cầu và nhân loại. I have dreamed. I dream that all the world will become peaceful. I dream that all the killing will stop. I dream that all the children will walk in peace and harmony. I dream that all the nations shake hands with each other, protect each other, and help each other. I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It takes billion, trillions of years to produce this planet, and it's so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty, and love. Quý khán giả từ ái, cảm ơn sự hiện diện yêu thương của quý vị hôm nay. Chúng tôi xin kết thúc tiết mục 3 phần. Khu nghỉ dưỡng sinh thái The Stanford Inn by the Sea, thiên đàng thuần chay hữu cơ. Tiếp theo là thăng hoa thế giới, phần 3 của 5 phần trong tiết mục giữa thầy và trò ngay sau tin đáng chú ý. Cầu mong tất cả chúng sinh luôn sống trong an bình và hòa hợp. Kind viewers, thank you for your loving presence today. We have concluded our 3-part series, The Stanford Inn by the Sea Eco Resort, an organic vegan paradise. Coming up next is Lifting the World Up, Part 3 of 5, on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May all beings live in peace and harmony. For more details, please visit suprememastertv.com/VEG.